Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue the chapter magnetic effect of electric current of class 10th science. So let us continue the part 5. So now in this part 5 we are going to study about force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. In the previous video we have studied about everything about solenoid. So now in this video we are going to study about force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. So now let us uh, understand this topic by studying an activity. So this is we are doing one activity. For this activity, this is the experimental setup we have to do for this activity. This is a stand. AB is an aluminium rod, and these are the connecting wires, and this is a battery, this is a switch, and we have taken a horseshoe magnet. So this is the experimental setup we have to do it. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ whatever that is force acting on a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. Let us study about this one. So what we have to do? So we took a aluminium rod. This AB is the aluminium rod. We took a aluminium rod which is a conductor that carries current. This is aluminium rod which is a conductor which carries a current, and it is freely suspended. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ AB ನ. Then two ends of the rod, one is A and another is B. So ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ನ ಒಂದು ಎಂಡು A ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡು B ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now end A, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ, end A is connected to negative terminal of the battery and end B is connected to positive terminal of the battery. A ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, B ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Then aluminum rod AB is kept between the horseshoe magnet, between the poles of the horseshoe magnet. ಸೊ ಇದು horseshoe magnet. ಈ horseshoe magnet ನ ಪೋಲ್ಗಳ ನಡುವೆ, between north pole and south pole, we have kept the aluminum rod which is a conductor which carries current. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್, horseshoe magnet itself is a permanent magnet. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ horseshoe magnet itself is a magnetic field. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್, the current flows. ನೋಡಿ the conventional current always flows from positive terminal to negative terminal. ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ the current will flow from positive terminal and it reaches the end B and flows to end A. End B ಇಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ end B ಇಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ end A ಗೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಎ ಮೂಲಕ ಸೊ ಕರೆಂಟು ತನ್ನ ಪಾತನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ AB, ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡು ಐದರ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲ ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು horseshoe ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ horseshoe ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡಿನ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್.
ಸೊ ಅದು ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ನ ಎಂಡ್ ಬಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಡ್ ಎನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ರಾಡ್ ಎ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಎಂಡ್ ಎ ಟು ಎಂಡ್ ಬಿ. ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಎಂಡ್ ಬಿ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ಎ ಟು ಎಂಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಎ ಬಿ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ when current flows from B to A, now when the current flows from A to B, now it displaces towards left side. ಮೊದಲು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಯಾಕೆ ಈಗ ಮೊದಲು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗಾರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗಾರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡನ್ನು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಐದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ಆ ಫೋರ್ಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದದು? ಆರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡಿನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ದೆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ನ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಐದರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆದರೆ ಆರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಐದರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಎರಡು ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳಾದರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎರಡು ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳಾದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಐದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್
or there is a force of repulsion, this force of attraction or force of repulsion will makes the aluminum rod to get displaced either towards the right side or towards the left side. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಒಟ್ನಾಳಿಗೆ ಅದು ರೈಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, this conductor will experience magnetic force, or this conductor will experience force. So our conclusion is that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor experiences force. So this is the conclusion of this activity. So ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ place a strong horseshoe magnet, place a strong horseshoe magnet in such a, ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. So place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles of a magnet, between the two poles of a magnet. This is the first point. And the second point is that connect the aluminum rod in series with a battery, a key and a rheostat. Rheostat is used to regulate the current. Next, third point is that now pass a current through the aluminum rod. From end B to end A. The rod AB will displace. Next, the fifth point is that reverse the direction of the current. Reverse the direction of current flowing through the rod. Flowing through the rod. So current na direction na reverse ಮಾಡೋಣ. So now the rod displays in the opposite direction. So these are the 6 points you have to write. So now let us go for the conclusion. So conclusion ಗೆ ಬರೋಣ. So conclusion ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. So the force is exerted on aluminum rod
because horseshoe magnet, is one magnet, and horseshoe magnet is one magnet, and current carrying conductor and current carrying aluminum rod acts like another magnet. So between two magnets, either there will be force of attraction, or force of repulsion. ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಟು ಗೆಟ್ displaced. This force will make the aluminum rod to get displaced. So whenever a current carrying conductor, so therefore whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences, that means conductor will experiences magnetic field, it experiences a force, and this is the principle of motor. So ide motor na principle. Motor works on this principle. That means whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences force, because magnetic field means it is already a magnet, already one magnet is there. Current carrying conductor, when current flows, it acts like a magnet. Between two magnets, either there will be force of attraction or force of repulsion, and hence the conductor will experience a force, and this is the principle of motor. So ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೋಟಾರ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಸ್ magnetic force depends. On what factor does the magnetic force depends? So magnetic force ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? On what factor does the magnetic force depends? So the magnetic force depends upon, the first one is, it depends upon strength of current. ಕರೆಂಟಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. As more is the current, more magnetic force is produced. As less is the current, less magnetic force is produced. So that is magnetic force depends upon the following factor. The first one is, it depends upon strength of the current. More is the current, more is the magnetic force. Less is the current, less is the magnetic force. That means the magnetic force or the force experienced by the aluminum rod depends upon strength of the current. ಎರಡನೇದು, the magnetic force depends upon direction of, that means in which direction the aluminum rod will get displaced, it depends upon direction of current. When current flows from end B to end A, the aluminum rod will get displaced in one direction. If the current flows from end A to end B, then it flows in opposite direction. The aluminum rod will get displaced in opposite direction. That means the direction of magnetic force
depends upon direction of current. If you change the direction of the current, then the aluminum rod get displaced, direction also changes. That means aluminum rod or the magnetic force direction depends upon direction of current. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ the force of the magnetic force also depends upon magnitude, and it depends upon magnitude of magnetic field. Magnitude of magnetic field ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ 3 or 4, if I use instead of one, if I use 3 or 4 horseshoe magnet, then magnetic field strength increases. As the magnetic field strength increases, definitely the force on aluminum rod also increases. That means magnetic force depends upon magnitude of magnetic field. So this is the third factor. And the fourth factor is that, so it depends upon, the magnetic force depends upon length of the conductor. So what I have taken the aluminum rod, so ಅದರ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. That is, it depends upon strength of the current, it depends upon direction of current, it depends upon magnitude of the magnetic field, and it depends upon length of the conductor. So these are the 4 factors on which the magnetic force depends. So this is we have to learn. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, we have to study about Fleming's left hand rule. So we have to study about Fleming's left hand rule. Now let us study about Fleming's left hand rule. So according to Fleming's left hand rule, hold your left hand such that the thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿನ ತಂಬು, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಇದು ತಂಬು, ಇದು ಫೋರ್ ಫಿಂಗರು, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಥಂಬ್, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other such that thumb indicates the direction of force, forefinger indicates the direction of magnetic field, and the middle finger indicates the direction of current. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಫೋರ್ಸು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಂಬು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರು ಕರೆಂಟು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, forefinger indicates the direction of magnetic field, and middle finger indicates the direction of current. So this is Fleming's left hand rule. So according to Fleming's left hand rule, hold your left hand such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ತೋರ್ಬೆರಳು, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಮೂರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಸೊ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ thumb indicates the direction of force. Thumb indicates the direction of force. Now forefinger
forefinger indicates the direction of forefinger indicates the direction of magnetic field. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ the direction of middle finger indicates the direction of current. So this is Fleming's left hand rule, and Fleming left hand rule is also called as motor rule, because in motor, if you want to know the direction of force, direction of current, direction of magnetic field, we have to use Fleming's left hand rule. Therefore Fleming's left hand rule is also called as motor rule. Next, in the next video, we are going to study about what is a motor, what is the principle of a motor, then what are the parts of the motor and how the motor works, construction, working. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು, ಮೋಟಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other. Thumb indicates the direction of force, forefinger indicates the direction of magnetic field, and middle finger indicates the direction of current. So this Fleming's left hand rule is also called as motor rule, because by using Fleming's left hand rule in motor, we can know the direction of force, direction of current and direction of magnetic field. So ishtunu kuda ನಾವು we can study by using Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಈ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೀವೋ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಬನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ತಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಈ ಬೆರಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ತಂಬು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಂಬನ್ನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್. ಸೊ ಪೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, then the magnetic field is in the direction of the magnetic field is, if it is in this direction, then the direction of current is out of the page. Our answer is direction of current na direction na kelidane. So direction of current is out of the page, or we can call it as out of the board. ಇದು ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.
ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ವೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, then maximum force is experienced. Maximum force is experienced by the conductor. ಕಂಡಕ್ಟರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ನು. ವೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, or when magnetic field and electric field are perpendicular to each other, maximum force is experienced by the aluminum rod, or maximum force is experienced by the conductor. But when both the fields, this is the electric field and this is the magnetic field, when they are parallel, minimum force is experienced. Maximum force is experienced when both the fields are perpendicular, and minimum force is experienced when both the fields are parallel. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೌ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಇಟ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ತಂಬನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ತಂಬ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ನ ಡೌನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತಂಬ್ ಹೇಗಿದೆ, ದ ತಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಸೊ what is the direction of the force? The direction of the force is outward. So ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Electrons are moving in this direction. This is the direction of electrons, and the magnetic field is acting in this direction. Magnetic field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನೌ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ 4 ಫಿಂಗರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟನ್ನ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಬನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ತಂಬ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೇಜ್. ಸೊ ಪೇಜ್ ಕಡಿಕಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, this is the direction of magnetic field, this is the direction of current. Now you see the direction of the that is force. The force is acting into the page. So what is our answer? The force is acting into the page. So force page kadike act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So like this we can find the direction of current. ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. We can find the direction of current, direction of magnetic field, direction of force by using Fleming's left hand rule. Therefore Fleming's left hand rule is called as motor rule, because this rule is applied in motor to find the direction. So like this we have to study about this one. So in the next video we are going to study about motor. So till then, thank you very much. Those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Thank you very much.